Hi guys! So welcome sa ating video tutorial on how to install Python in your Windows RAND laptop. So, sige, start tayo. Open lang tayo ng browser. So, itong ginagamit ko is ang Google Chrome. Finish anything. Search tayo Python download. So, yan. Piliin natin yung Windows. Okay. So, yung pipiliin natin na release is 3.7. Ito. So, kahit anong 3.7, kahit 3.9, 3.10, ganyan, sa 3.7. So, as of recording, ang latest na 3.7 is 3.7.8. Tapos, choose natin tong executable installer. Okay? Yeah, okay. So, kung 64-bit yung 64-bit yung OS nyo, ito. Pero kung 32-bit lang, ito. So, in my case, I run 64-bit, so ito yung pipiliin ko. Okay, so, antayin na natin. So, kung meron kayong questions, you can comment it down kung saan ko man ito i-upload. Okay? So, ngayon, okay, patapos. Sige. So, just a background, I usually use Ubuntu, not Windows. So, itong laptop na ginagamit ko ngayon is I am borrowing it from someone. So, never pa to nagka-install ng Python. So, most probably, same yung mai-encounter niyo sa installation na mangyayari ngayon. So, pag natapos na ma-download, yan, run natin. Ulitin ko lang. So, ito siya. Tapos, make sure na naka-check yung add Python 3.7 to pass. Okay? Tapos, select lang natin to. You can take. Okay? So, hintayin lang natin matapos yung installation. Okay. So, it's been a long time na nag-install ako ng Python sa Windows. Kaya hindi ko maaalala kung gaano katagal yung installation. So, pero, hindi naman siya ganun katagal. Kasi, lightweight lang yung program. So, yan. Okay. Try na natin. Maraming salamat nga pala sa nandito kayo ngayon. And if you think na nagustuhan nyo to, maybe you can like, follow, or subscribe sa page. Kasi for sure, marami tayong gagawin ng mga tutorial videos na magagamit nyo sa ano man yung pinagagawa nyo sa mga trabaho nyo. So yan, setup was successful. Okay. So ito yung magiging documentation.
Okay, so it's pretty much done. So close na natin to. And balik tayo dito. Yan. So tapos na tayong mag-download tsaka mag-install. Okay, so yung next step is test natin. Okay? So yung gagawin nyo, I think, okay, Windows R. Dali lang Dali lang. Okay. Need ko muna to. Yeah, I used to remove. Tapos, yan, pag pinrest nyo yung yung Windows plus R, Windows plus R na keys, yan. So, diba, command prompt tawag nito. I don't know, Windows R. Windows R. Tapos, I think, CMD, yeah, CMD, command prompt. So, CMD yung i-run nyo dun. Balik ko lang siya, pagkita ko. Sorry. Yan. Okay? So, welcome kung first time nyo na gumamit ng command prompt. So, parang ito yung terminal na makakapag-run kayo ng mga commands. Okay? For example, gusto nyong mag-open ng Windows Explorer. So, yan lang yung ito-type nyo, tapos go-open na yan ng Windows Explorer. So, basically, yung command prompt, dyan, nirarun nyo yung mga commands na kayang gawin ng Windows na OS. Yeah. Okay, so dito natin siya susubukan yung Python installation natin. So, try natin. Python, tapos space, / version. Okay, so na-test na natin. So, yung nakita niyo yung Python 3.7.8. So, yan yung currently na version na installed sa system niyo. Okay? So, you can also try Python 3 version. So, wala siya. It's Python lang. Kahit Python lang. Okay? Sige. So, ngayon, para ma-appreciate niyo yung Python installation niyo, you can actually start how did I exit this? Kasi nakalimutan ko na. Hindi lang, search ko lang ng clear command sa CMD. CMD clear command. CLS, okay. CLS pala. Clear screen. Okay. So, sige, subukan na natin gamitin yung Python natin. So, run mo lang Python, tapos enter. So, yan. Nandito na tayo ngayon sa Python interpreter. So, you don't have to understand programming para dito. Para lang matest. Okay? So, merong print na function. Tapos, print natin, hello world. So, yan. So, na-run nyo na yung first Python program nyo. Print hello world. Okay. So, pag nag-exit kayo sa Python interpreter, exit nyo lang. Yan. So, yeah. So, yun lang guys.
That's how you install Python in Windows. Ulitin ko lang, if you have questions or meron kayong na-encounter na problem na hindi nakita dun sa video, comment out nyo lang, tapos as much as possible, magre-reply ako sa mga comments nyo. Okay? So, thank you.